This is Eyeafrica TV on Tuesday, the 4th of July, 2025. Welcome to the Tuesday's edition of the Good Morning Africa program. As you may know, a program that comes away every week from Monday to Friday. And of course, 9 a.m. is the time when we shall be here to provoke discussions on some of the pertinent issues and developments happening in the country. And of course, it's the Happy New Month. It's the 4th day of July. And yeah, wherever you are around the world following us at this moment, we are saying good morning from Banjul, depending which part of the globe you are. We can say good afternoon or good evening to others, and as always, and once again, welcome and thank you for choosing us. And yeah, we have some very interesting matters that we intend to discuss in today's edition. As always, we have been doing, and together with you, we'll make it more interesting and interactive as always. So once again, thank you so very much, and it's always a pleasure to have your company. And yeah, we will also appreciate to hear from you. You can share your comments and contributions. Let us know what you think, because your comments are very much important to us. And once again, welcome and thank you for joining us. Mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Africa TV amaat mbégte dellusiwaat ci beneen édition Good Morning Africa comme niñ koy àndee ak yéen toujours bu waxtu bi jotee. Mbégte la ñu ànd ak yéen ci jotaay ji am solo ji la ñuy waxtaanee réew mi ak tolluwaayam tey di talaata yem ak benn fan ci weeru July 2025 mu nekk weer bu bees bi nga xamante ne teel a tàmbali ñu ndokkale ñëpp ci weer bi su fekkee ne am na kuy màggal birthday am tey ñu wis ko happy birthday mis tamit ñi nga xamante ne yëpp borom July leen di leen dalalaat ci programme bi comme ni ñu koy àndee ak yéen toujours fi ngeen mënta nekk ci biir réew mi wala ci biti réew di ànd ak Africa TV waaye surtout seen jotaay ji di Good Morning xam ngeen ne su leen ñëwee di waxtaanee tolluwaay réew mi naka noonu ñu digtal leen ay xibaar waaye ci jotaay bi dañ ci dee faral di dalal ay kilifa yu wuute lépp rek ñu waxtaanee ci secteur yu wuute ci doxalin réew mi tey tamit am nañ fi gan yu am solo dinañ waxtaan ak ñoom ci li tax ñu dalal leen waaye tamit seen taxawaay ci réew mi ndax taxawaay bu am solo la incha allah ñu ngi leen di gërëmaat bu baax di leen wax welcome ci jotaay bi waaye tamit yéen ñuy nekk di ànd ak ñun ngeen mën a siyaa seen ay comments ak seen ay contributions soo leen amee tamit lépp li ngeen bëgg a leerlu mën ngeen forward seen ay questions of course time permitting nañ ko read out pour ñu mën a am reaction ci wala leeral ci ñi nga xamante ne ñoom la ñu waxtaanal tey ci jotaay bi di leen wax welcome and thank you very much ci noonu laay dem ci suma directeur Modou Mohamed Niang xam ngeen ne moom lay feggool suba bu nekk ci jotaay bi borom Costa Road waaye tamit moom mooy borom West Coast Region ci nu mu ko waxee waaye tamit capitaine Niang mooy li latest grade biñ ko CDS yokkal xaw ma nag tey moom dinaa clarifier naka la loolu ñëwee xëy na CDS nekku fi waaye am na ko fi nekkal because capitaine Niang dem too rek am capitaine loolu dafa yomb ak man trop because am na sama ñuy comment di wax ne sax ñoom moo kee Cissé di wax ne si amin ñoom ak Mon Lamine Ndiaye ñem ne di ko tuddee général xam nga yooyu mu affaire la but anyway Mon Niang jërëjëf di la gërëmaat nga bàyyi la rek nga nuyoo ak gars yi laataa ñu dalal suñu gan incha allah ñu dugg ak ñoom ci waxtaan bi noo def. alhamdulilah jërëjëf Amadou mag laa nuyu bu baax di nuyu képp nga xam ne jamono ji yaa ngi seetaan Eyeafrica TV Eyeafrica Gambia si nekk si biti ñoom ñëpp ñu leen ñaanal leen jaama am mbégte bu ànd ak sant yàlla parce que démb leen fi jógee te itam yàlla dimbala ñu ñëw toog fi loolu lañ siy sant yàlla bu baax a baax julli si sangi-sangi Nabi Moustapha sallallahu alayhi wa sallam am mbégte bu baax feggowaat yow si programme bu mag bi di Good Morning Africa comme noo ko waxee te am nañ fi gan bu am solo war a discuss tam lu am solo comme as usual Good Morning Africa lépp lu nga xam ne ni lu askan bi soxla la loolu leen dee indil seen xibaar yi wér te wóor xam naa ne time bi lu bari dem na si dama gàttal rek delloo la léegi ñu présent suñ gan bi su ko defee ñu dugg ak moom si waxtaan bi te xam naa ne am nañ lu bari li ñu war a waxtaan moom te muy xaw a jàppatam parce que léegi cobaagun mburu moo tax te xam naa ko. waaw cobaagun mburu waaw. talking about mburu. tey July 1st. ok mburu no more $10. $12. ok man sax dama foogoon ne Wednesday la nekk tey. tey la. ok mooy July 4th. so gis nga bread bi wala gisaguloo mburu. gars yi xam naa ne joolaa ya séeréer yi fu mu nekk ni tey moom. waaw mooy loolu. kon faale ne ak jaañe ñi itam xam naa ne mooy loolu. so affaire yi tasaaroo social media bi yi nga gis ne gaa ngi wane mburu yi. size bi naka la size bi mu yokk na de. mbaa du ñu fuuxal kay dem 1 week ñuy wàccaat bëgguñ speed boobu de. wane bëgg a ñëwee woon fuuxal rek yóbbu bread si 1 week rek nit ñi fàtte rek ñu indiwaat ko. so anyway na si gars yi taxaw. comme ko yokkal nañ leen $12 yi dégg nga nag su ko defee tam mburu bi buñ caaxaanee lifin bi wéet bi nañ ko respect
boulanger yi ne respect weight bi te xam ne suñ ko defut fekk defuñ lu leen war te ku defut lu la war tam am na leneen lu lay xaar. ñu fa nekkal consumer yi. ñoom dinañ taxaw monitor loolu. ba lu ñu waroo ak askan bi comme yokk nañ njëgli ñu yokk poids bi defee ko ni mu waree. as expected. I think that's very very important. all right xam naa suba we will have more time wala ci kanam. danañ am more time discuss loolu and some of the very interesting headlines of course also. yu ñu report ci newspapers yi. ndax finally. waaw. Kurang ak madame Bensouda dem nañ ci court bi suuna. file na case am bi démba. ku file Bensouda. waaw wala Kurang lawyer am bi file na démba against Kurang. boo bokk na ci li xaw ci ñu sofa si. all right so loolu dinañ ko waxtaanee bi ci kanam. kon suñ gan bi dafa xala yaakamti. but quickly balaa ñoo ko dugal ñu appreciate suñ partner si ne moment ñëw nag dalal suñ gan bi nuyu ko. dugab moom ci waxtaan bi xam ngeen ne Jaawel ñoom ñu ñëw gunge ci programme bi Jaawel nekk compagnie doomi réew mi di def lu am solo ci réew mi di yëngu secteur yu bari ci wàllu semaine bi ci wàllu dund bi jaaraayis mu ngi ci marché bi ñu appreciate leen in a bit dellusiwaat léegi dalal suñ gan te ñu war a waxtaanee lu am solo mooy security stick around, we'll be right back immediately after this. All right, welcome back, and thank you very much for joining us. This is Eyeafrica TV, and you are watching your famous and widely followed TV morning show in the Gambia. And it's Tuesday, the 1st of July, 2025. Happy New Month, and welcome to the program. If you are just joining us for the first time, please make it a date with us. We are here every week from Monday to Friday, and 9 a.m. is the time when we shall be here to provoke discussion on some of the pertinent issues and developments reported or happening in the Gambia. And today we want to discuss security-related issues, and I'm glad to say we have been joined in the program this morning by the Public Relations Officer of the Gambia Armed Forces, Captain Kanute is our guest this morning. We are going to discuss more on the just recently concluded tour of the Chief of Defense Staff to military installation across the country, and of course some of other development also within the Army and some of their engagement and projects, I should say, that they are embarked or engaged in. So once again, thank you. And of course, in the meantime, if you may want to have any question or something that you want to clarify, you can share your comments with us. I will take time to read some of your comments later on to him to clarify or to respond. Su ko defee mbokk yi comme ni ngeen ko gis xamee te ñu am gan bu am solo ci jotaay ji for the first time ñu am ko fi programme bi waaye xam ngeen ne tayale ñu doon jokko ak mooy ku yore kaddu army bi of course mooy PRO Captain Kanute bu Gambia Armed Forces moom lañ fi dalal tey war a waxtaan ak moom ci too bi nga xamante ne buñ doon war ànd ak CDS dem nemmeeku soldat yi fi nekk ci réew mi yëpp war nañ ci def jàngat gestu ci too bi ci lan moo xew ak yu mel noonu ñoom lan lañ ci jëlee waaye tamit ci yenn projects ak développement yi nga xamante ne soldat yi ñu ngi ci di ci yëngu di am taxawaay boobu. PRO, good morning and thank you very much for honoring our invitation. We are so much happy to receive you here this morning. Thank you very much. Good morning, Amadou, for having me in the studio. It's a pleasure to be here, and we extend
compliments from the Chief of Defense Staff, Gambia Armed Forces, Lieutenant General Mat O.H. All right. Thank you very much. Like I said, am naa ne waxtaan bi nag danañ ko jaxas ba mun ña ngi ak Piaro ban lan ngeen agree balaa da nga bëgg a ñu def ko yëpp si xam naa danañ ko jaxas ba xam naa Piaro mu ne olof bi dëgërul waaye su dee ci soose whatever language dinañ ci ñëw ak moom but briefly ci nañ ko start English maybe for few minutes then you see discussion in the local language as well. So thank you, and like I said, Piaro, we'll be reflecting over the just of course conducted tour by the CDS and of course the Army Command. He led the delegation, and you went across the country to visit the military installations, and you have heard from the personnel or officers on the ground as of course the High Command. Tell us, maybe you need to remind us again, what was the purpose? I know we have discussed it, but hence we are here today extensively discussing on the tour. Remind us what was the main objective of that tour and some of the positive outcomes after visiting almost all military barracks or posts in the country. Thank you very much, Amadou, for that. And then as you've alluded to, Nyang had been talking about reaching out to the local population. So we will try the local languages later. Yes, but then the objectives of the CDS tour were very clear and precise, and that is he was out to meet the troops under command in order to express appreciation to the personnel, because obviously they are doing a lot of sacrifices, going out there, making sure that the rest of the population is at peace, and then they can go about their businesses hitch-free. But also he was out to share his vision and policies, strategies that he has in making sure that, you know, the Gambia Armed Forces have reached to new levels, new heights. As you know, we are in a generation whereby everything has to grow. So the Armed Forces is never left behind when it comes to those areas of growth. And then also he wants to, though he receives every day, the CDS receives reports from the various commanders, the sub-commanders. Okay, but then he wants to gather first-hand information. From this is why you will see that during the tour, he normally have a doba with the men where they ask him directly questions that affect them, raise their issues. He also meet the community leaders where these troops are deployed to ask them about what is the working relationship that they have, the civil-military cooperation in those areas. But again, even how the officers and men are going about carrying out their tasks of being deployed to these areas. He also meets the sister security services, the various deployments out there, the police, immigration, drug law enforcement agency, the state intelligence, you name it. He also meet the ECOMIG troops that are deployed to the country, because we are all in the security together. Absolutely. All right, that's a good one. I know this is more or less an annual thing that he usually do, go around to meet. But specifically this year, what has been the main highlight, and or was there any difference compared to the ones that they have been doing, you know, in terms of the engagement, in terms of the consultation and discussions that he have held with the different personality or people that he have met? Yeah. Well, for this time around, the CDS has expanded the scope of the tour. We are on the tour together with Nyang, and then he will confirm that at times before we close for the day, it goes to late in the night. There are times when we will be closing around 12, because the CDS wants to meet all the stakeholders, and even those that are not directly within the areas that we have visited. The last time when I talked with you, we were at Jawel. Indeed. Yeah. So we were also at the commissioner's office in Brikama. So you see that the CDS wants, you know, to have a broad outreach
while out there in order to know what are the issues on the ground. And he also brought in a new thing, that is to go around on the dirt roads. Okay, these are some of these, normally we have these cattle tracks that are well off-road, but still people can use them. And smugglers also take advantage of them being off-road, so they normally use them. So the CDS has also used these same roads while on the tour, to move from one location to the other. Important. That's a good one. And of course, aside from the engagement and the discussions that were held, more or less, of course, there were, I know, like I said, there were some positive outcomes, but there were challenges that were highlighted by the officers on the ground, in different, of course, post or barracks, or, where the officers are. So tell us about this thing. What were the main issues that you heard from your people on the ground, challenges that they are faced with, and that probably need an urgent addressed or attention by the Army High Command? Well, the key issue that had been raised from the men is additional mobility. Okay, there's already mobility on the ground, but people have been requesting, and some of these requests do not even come from the soldiers. It comes from the civilians, the local population. They'll be the one to tell the CDS, okay, we will need you to adjust this for your men. We need an additional vehicle for them, because like if there is only one vehicle and it goes on patrol, then they say, okay, there is no vehicle on the base. Absolutely. And the civilians, whatever medical services they need, in most of the areas, they come to the camps. So they are also assisted in terms of referrals, because there are no ambulances in those areas that are strategically located, like in some of the villages, to help them in terms of ambulance services. So the Gambia Armed Forces deployments are using their own vehicles to support the populations in those cases. Even at night, they will confirm that even late at night, the army will stop whatever they are doing to assist these, the civilians in terms of taking care of their sick people, or if there is need to move them, they assist in moving them. So in essence, the army and the civilians have a very good, cordial relationships in the areas that you have visited, because if the civilians or the public can decry for the army and some of the challenges that they face, that means they are more or less in a mood, they have a good cordial or mutual relationship. Indeed, the civil-military relationship on the ground is very, very cordial. Okay. And the troops are doing very well in terms of giving support to these communities, because they are not only out there to secure them, but they are always advised by the Chief of Defense Staff to do more for them. So those are some of the assistances that you see happening, even helping in community work, joining community works, with the personnel. So that is definitely a plus on the side of the men, and the CDS has definitely commended them for that. All right. Now, what would you say to people who believe, in as much as, yes, the CDS has been going round, or is still, or has gone round, but some of the things that he have been hearing from the officers is something that the Army Command knew, because they are getting update from the commanders on the ground, but basically not much was done to address some of these concerns. What would you say to that? Okay, I would say that much has been done, because the Chief of Defense Staff, before he embarking on the tour, he had received assistance from his Mauritanian counterparts in terms of vehicles, patrol vehicles for that matter. He had also received from his Moroccan counterparts some vehicles. So while he was on tour, he had promised that all the issues that they are decrying have already been factored. And it is only for him to return to Banjul to dish out
those vehicles to the areas that are affected. There are some of the issues that are workable at the service level, like talk of GNA. There are some things that the GNA command can do, but whatever they can do, it is pushed forward to the office of the CDS or the Republican National Guard or the naval or the Navy or the Naval Command. Yes. All right, that's an interesting one. It's good I asked because there have been different reactions. So this, for example, when you were on the tour, there were no water at Kanilai, and in some postal barracks, soldiers were complaining about uniforms, their condition of stay, that is of course, the condition of their rooms and all that. You talked about mobility. So you said, of course, some of these things are workable or can be addressed as soon as possible. So what assurance have you given to these soldiers in addressing their concern? Because the welfare is key as to how they should respond to the needs of the Gambian people. If they are not comfortable, if they are not living in good condition, sometimes it becomes a problem. And then sometimes I do hear the CDF said, of course, yes, we knew, or we want to address, but the army is constrained financially. But to some people, that looks like an excuse that has been ongoing and that has to change. PRO. Okay, some of you've raised some key issues. Yes. Okay, that's why we are here. The CDS has given us the go-ahead to clarify. Yeah, indeed. For people to actually understand what is at stake. Like, let's start with the uniform issue. Yeah. Okay, the Gambia Armed Forces have a uniform policy. Okay. And the uniform policy is that each soldier or rating is entitled to 2 pairs of uniform over a 2-year period. So over 2 years, even myself, this is what I am issued to. As the PRO? Yes. You don't have extra? It's across the board. Well, every soldier wants more. So you'll see that even some of the soldiers who may be complaining, don't be surprised. You go and find that they have even more than 5. It's normal in the soldier. But let's talk on the policy. Yeah. The policy is 2 pairs of uniform over 2 years. And the CDS is so generous that he has ordered the Director of Logistics and the GAF Ordinance that whoever has a worn uniform and they bring it to the ordinance is changed for them before this 2-year elapses. And the other issue that you raise is about the water in Kanilai. Yeah. Okay, when the Chief of Defense Staff went to Kanilai, he had audience with the elders of Jammeh, likewise the community, and all the neighboring communities were also there. So the water issue had already been tackled. Experts had been sent there. A lot of boreholes are already dug at the place. Okay, but the problem is the pumping pressure to supply the whole of the community is what is keeping the water supply low. Okay, and you will see that is not the domain of the Chief of Defense Staff. It's the domain of another ministry to work on. So the CDS has to bring it to the Security Council, and the relevant ministry is going to be tasked to go and look at what is the problem and how to solve it. But the CDS even assured the community that because there's a water tank there that they intend to move to the Edward Francis Small Teaching Hospital. Yeah. But he is saying that it is agreed that that tank is not going to move an inch when the issue of water have not been settled in Kanilai. So all of these are issues that are already tackled. The other issue that you raise is about the mobility of this place, Kalaji. Kalaji, okay. Okay. Well, Kalaji is an OP, an observation post. It is not like it's a camp. Okay. It's an observation post. And I know you have a good command of English. Observation post is very simple. It's just to observe and report. Yeah.
So at the observation post, you don't need a vehicle because you are only there to observe. Are they stationed just to observe only a specific area? They don't need to move from one place to another. No, it is only. They are just stationed at one place. They are stationed to observe. Correct. The happenings around. Exactly. Okay. Around the bridge area. So it's an observation post, and then you report back to your command if there is any issues. Okay. If you come to see bandits on the move, or even armed robbers or whatsoever that may threaten the security of the area, what you do is to report back to your command. This is why, Amadou, we have what we call as a QRF, that is a quick reaction force. If the report comes to the base and there is need to deploy, the QRF is always on standby and ready to move. This is why we also have fighting patrols. We have troops that go on patrol, but their goal of going on patrol is to fight. They are ready to fight. Okay. They'll go on patrol whenever they come across anything that is serious. They are ready to fight. Okay. We have what we call as recce patrol, reconnaissance. People go out only to do reconnaissance. So the army is so organized that nothing is left to chance. Okay. So you only have to do your job. You don't need a vehicle. If you are at an observation post and you see, okay, let's say rebels moving from one point to another, you are not there to pursue, because that is not how you are even equipped. You are supposed to report, and the KRF is going to deploy, or the fighting patrol within the area is going to be taxed, and then they will be on the ground. To do the needful. Exactly. All right. That's a very good one. I know we will shift to the local language in a bit, but before we do, I want us to touch on two issues that I think is important, one of which you have just talked about, issue of bandits or whatever, and that would in fact take me to the most contentious issue during the tour, that is the shoot and kill matter, which of course many have reacted to and given their view as to why or the CDS should say what he have said. I know we have dealt with it before, but again, because hence we are here to better clarify or further clarify to the people, to the masses or our viewers, we would of course wouldn't let that go without talking about it. Shoot and kill, but apparently the CDS maintained his stance on that thing. So what does he meant by saying on the message that he, or the order that he have given to the soldiers? Because it has been interpreted in many ways or indifferently. Others have perceived it to be this way, others sees it that way. So what was the clear message from the CDS, if you can better explain? Yes, I think that would help. Yeah, I think that has also been a trending issue online. And then it's interesting to see how normally people, divert some things or how to call it, misplace them. Yeah, but misinterpret, if you like. This shoot to kill. The CDS mentioned this in Kerpate when he was on the tour in Yomi, a border village where they normally held lumos. And there's a lot of businesses in the area and business people. Okay, of late they have been plagued by a lot of armed robbery and aggressive banditry, if I may use the term. So reports have been coming, and that led to the Gambia Armed Forces being given the go-ahead by the Commander-in-Chief to deploy troops to that area in order to protect the community. Our task, the Gambia Armed Forces, is to protect the lives and properties of citizens. So the CDS, hence these issues have been happening, he gave the order to the troops to shoot to kill whenever issues of armed banditry raise up. But one thing people should note is that every soldier, before passing through the training school, is trained, fully trained in laws of armed conflict, in international humanitarian law, rules of engagement. Every soldier knows this, and every soldier also has what we call as a green card. This green card guides you in terms of such issues, like if you come across an armed robber or a terrorist or whatsoever, it guides you.
So it is not like they will just come across these people and start opening fire. No. Yeah, I think the problem that people that others have was the order that was given, because you talk about on legal terms. Many others believe the CDS has not legal grounds to give such an order. Because talk about the internal security is solely responsible of the police. Well, so that is the argument that others they give, because on a legal perspective. Yeah, I understand what they are talking about, but they also need to remember that the mandate of the Gambia Armed Forces is already there in the Constitution. It's clearly spelled out in the Constitution, and there is no ambiguity about that. So this is why we deploy, and this is why we possess arms and ammunition. So if a soldier comes across an armed robber or an aggressive or armed banditry going on, there are steps to follow. First of all, telling the armed robber or the aggressor to lay down his or her weapon, first of all, and surrender. You see. So if the person refuses, the soldier can even fire warning shots. Okay, then from there, the soldier can even fire to incapacitate the individual. The opponent, yeah. But the soldier also is supposed to be protected. So if there is still persistence, the soldier has to follow what is in the book. Okay. Yes. And that is when every other avenue has been exhausted, then obviously the soldier have to shoot to kill. Okay. And then the people cannot be suffering while the Gambia Armed Forces is failing in its mandate. The people along those border villages, you know, have been decrying about the issues of armed robbery and these banditry issues. You cannot lose your life savings in just one day, and people can be okay with it or whatsoever. Yeah. In some cases, that's why we have in fact seen some people welcoming, of course, the order given, in as much as others might disagree, but for the people that have been affected, think, you know, that's a good one from the serious, depending how you look at it. But in other way, it has been viewed differently, as I have just explained, and thank you for that clarity. Yeah, even to add on to that, Yang was there when this happened. The chiefs of Central and Lower Balibu were all present there, you know. Alaji Jammeh and Fabale Kinti, they were all there in that meeting where the CDS mentioned it, and they all welcomed this statement of the CDS. But it is not going to be taken like somebody was just telling me carte blanche for you to just come and see somebody and fire. No. Yeah, that was no, it doesn't go like that. No, it doesn't go like that. That. You know, if such an order is given, you know, they can see somebody with a cutlass or somebody with whatever weapon, and you might, before you realize what the intention, exactly hunting guns and all that, then a reaction might happen. So eventually that could be dangerous. But it's good you clarify what is the purpose and why probably he had to give such an order. All right. Well, like I said, maybe finally, and before we move on to the local language, let's talk about also, maybe you want to talk a bit about your relationship with the ECOMIG forces in the Gambia. You have talked about them here. I understand their contract has been, or their stay in the Gambia has been extended for another 2 years. Your relationship with them, you visited them during the tour, the different places that they are. How has been your working relationship, you know, between the Gambian forces and of course the ECOMIG? It has, many believe it has, the relations have improved now, but you are the people that are working with them. You can better explain how your relationship is with them has been all along. The relationship between the Gambian Armed Forces and the ECOMIG is very, very cordial. It's very, very cordial, and there is a lot of communication between the Gulf Command and the command of the ECOMIG. And as you have mentioned, the CDS, the first point of call when he started the tour was to the Ghanaian company in Bara, where the CDS was briefed on their operations and then the activities that they had done,
the civic relations that they have undertaken within the communities. The CDS, when he went to Kanilai also, he visited the Senegalese company, where the same thing, he was briefed on their activities that they are doing, civic activities, helping the communities, even digging boreholes. And when he came down to the Republican National Guard, he visited the ECOMIG headquarters, where he was again, received, very well, and then, he was briefed on their activities. So the working relationship is very, very cordial. Yeah, exactly. When he visited 1 Infantry Battalion also, he visited the Nigerian company also, and it was the same. And then you can see, if you watch the videos, you will see the atmosphere is very calm and understanding. Okay, they are on a mission. They have a mandate. Yes, and the Gambia Armed Forces have also been out with a mandate, and we were received well outside in many of the countries that we deployed to. So it is the same thing. We know they are here, they have a mandate, and then they have a work to do. We respect what they do. They equally respect what we do, and we are in communication with them. The Chief of Defense Staff, is always, a dial from the ECOMIG commander. And then just recently, even the Nigerian contingent that's supposed to rotate, their PRO, he was even in my office, came to say bye, that he is returning back. Okay. Yes. All right, that's a good one. If you are just joining us, you are watching the Tuesday's edition of the Good Morning Africa program right here on Eyeafrica TV, and our guest this morning is the PRO, or Public Relations Officer of the Gambia Armed Forces, Captain Kanute, and we've been reflecting on the just concluded tour of the CDS to military installation across the country, and yeah, we should be discussing more on that. And of course, we'll touch on the famous agricultural project for Nyang. He appreciated, and he kept giving example on what he have seen as far as that agricultural project is concerned. But now, danañ move waxtaan bi ci local language, xam naa of course ak ami PRO Captain Kanute ñu tënk rek li nga xamante ne mooy waxtaan bi ci ni ma ko waxee léegi comme niñ ko nekk di waxtaanee affaire yi taw bi nga xamante ne yéen àndoon ngeen ak CDS ngeen wër réew mi nemmeeku soldaar yi seen nekkin ak seen jafe-jafe déggee ci ñoom su fekkee ne nga mën a summarize wala tënk rek ci taw bi lan moo ko waraloon ak lan ngeen ci gën a jàpp ci li nga xamante ne mooy li ngeen déggee si seen ay ndaw yu nekk ci different parts of the country pour aar réew mi waaye tamit aar askani réew mi lan nga ñu mën a wax ci loolu. jërëjëf Amadou, CDS dafa defoon taw bi si ñaari phases la ko defoon. waaw first phase bi bu mu crossoon si Banjul. dafa demoon seeti ECOMIG Ghana contingent ñu fa nekka noonu na continuer dem Njungun dem be Farafenni Lamenkoto Basse te fu mu dem rek lu ko tax a jox moo di ne dafa dem pour fekka ji soldat yi mu laajte leen seen nekkaay mu xool naka leen nekkee fu ñu nekka di liggéey ak seen jokkoo bu nekk seen diggante ak civilians yi ñu nga xam ne ñooñu leen nekk di saaf te CDS amul si loolu dafa mitoon tamit stakeholders yi ñu nga xam ne civilian component ñu nekk si diplomatie yëpp waa dafa amoon ak ñoom waxtaan mu laajte leen soldat yi naka leen nekkee si place yooyu noonu naka leen nekkee di def seen liggéey ak ñoom lan leen gis moo nekk soldat yi seen jafe-jafe si ñoom te taw bi baaxoon na torop because di CDS dafa déggal lu bari nga xam ne dafa jógee si civilians yi si affaire yi soldat yi te ñoom civilians yi sax lu bari ñoo nekkoon di ñaan CDS pour mu gën a yokka soldat yi si especially affaire yi ay extra moto wala mu develop leen seen clinics yi because ñoom tamit ñu bari foofu leen dee ñëw
si clinique yi soldat yi foofu leen day ñëw te léegi-léegi da ngaa gis ne seen jigéen yi ñu nga xam ne den umu sax même si guddi soldat yi ñoo leen dee dimbale pour jël leen yóbbu leen si major hospitals te ñu nga xam ne tamit dañ feebar soxla ambulance service because xam ne ne ambulance yi am na yeneen dëkkuwaay fu nga xam ne ambulance yi nekkuñ fa so soldat yi ñoo dee jël seen moto yi pour dimbale la ñu àgga si place yooyu noonu so serious tamit dafa xooloon ay yoon yu nga xam ne nekkuñ tali yu mag yi waaye tali yu nga xam ne tali yu ndaw la ñu nga xam ne ay smugglers wala ay nag yi dañ ko dee jël pour mu xool soldat yi suñ demee patrouille suñ demee wóori nii naka leen dee nekkee si yooyu noonu te xam nga ne léegi taw bi door na yooyu yooyu noonu tamit den dee doy waar léegi waaw so da ngaa gis ne léegi soldat yi suñ demee patrouille den dee cam foofu noonu so léegi dañ fa dee nekk like the whole night taw bu nekk di leen dóor so ñu liggéey fexe pour jénnee moto bi waaye alhamdulillah demoon na tamit si ECOMIG seen headquarters yi yëpp dem na seeti comme Ghana lu ma waxee si Bara seetoon na tamit sénégalais yu nekk Kanilaay ak Nigerian yu nekk 1 Infantry Battalion Yundum ak seen headquarters tamit waaye da nga gis ne police yi immigration drug law enforcement agency ak SIS personnel yu nga xam ne ñu ngi tasaaroo ci dëkk bi mit na ñooñu tamit bu mu demoon Farafeñe dafa demoon Kër Ayib mitoon na Senegalese counterparts across the border ñu nga xam ne ay douane ak militaire ñu nga xam ne nekkoon nañ across the border dañ ñëwoon Kër Ayib am meeting ak CDS ñu waxtaanoon nañ lu bari pour naka leen mun a gis ne mun a coordinate seen liggéey bi ak police yu fa nekk ak immigration ak ñeneen waaw lii moo tax a jóg CDS si tool bi am na solo xam naa waxtaan bi nañ ko gën a yaatal yaa ngi fa woon àndoon nag gars yi ci li too bi yëpp déglu nga daanaka tënkane li waraloon jóg bi ñu dem wóor xam naa dinañ ñëw ci jafe-jafe ba fa naa la bàyyi nga ñëw ak moom ci loolu parce que lu bari dégg nga buñ ko doon waxtaanee ci li soldat yi gën a daanaka joytu wala askan bi joytul nañ ko ak lan la leen CDS tontu ak li nga xamante ne li PR waxagum ci li waral too bi ak taxawaay bi. waaw jërëjëf daanaka waxtaanee nañ point si yëpp li si des booy xam naa ne lu gënoon a nekk major problème si mooy moto. te am naa yaakaar ne foog naa moto yi accident ici capitaine. waaw moto yi accident am nañ ay moto yi nga xam ne CDS Mauritanian counterparts 15 moto Buffalo vehicles brand new ñu ngi ko mayoon Morocco tamit def ñu mayoon ay moto moto bu ñu nekkoon di yow si too bi boobu Moroccan véhicule bi la te xam naa ne baax na tëdd waaw yooyu moom is good suñ ko amee dina baax alright kon dafa mel ni major lu askan bi doon jooyal seen Gambia Armed Forces yi ñu dëkkal ñoom si gox yi ak gox-goxaat yi problème si major problème yi moto la woon boo CDS xam naa ni mu ko doon tontee da nga xam ne kii moom soxla boobu moom dina faju bu ko already ñi ngay wax loolu moto yi ñi ngay ñëw and think before end of the tour sax moto yi arrive na in the Gambia because time boobu ñi ngay wax ne ñu ngi si wax loolu moo nekk major problems and I think ne léegi tey gars yi commencé déployer moto yi si kaam si te loolu dafa am solo bu baax parce que am na fu nga xam ne connecté wax na fa in kàllaa ji but for me war na leen a mën a jox moto ifin dañ fa nekk pour xool waaw mun ngaa xool nga séen lu nga xam ne nii mu ngay dem te nu moo demee baaxul parce que foofu bunta bu garal and secondly foofu yoonu ndox boobu c'est dañ yoon la boo xam ne mun na laa join even to Banjul and I think Navy is there. waaw all right the boat is there. waaw Navy boat mu waaw all right so kon boobu tam foofu side boobu mu ngi strong because foofu mun na laa indi to Banjul soo toppee yoonu si boobu noonu ñëw na Tenda ba cross daanaka yëpp benn la parce que foofu tam comme que Navy mu ngi fa andi Navy boat is there
when you come to security foofu dina xaw a tere tuuti waaye ñoom it suñ amee dina baax parce que xëy na boori fooñi bi noonu bëriwul am robbers because foofu beneen side bi yëfi rebelle leen doon wax ak yooyu te loolu mu ngi système bi mu ngi kaam bon anaay teg nga suñ leen trialee si moto yi ñëw tam ko foog naa ne how many camps moo am si waaw post yëpp like Kër Paate am nga du kaam waaw mun nañ ko count like waaw waaye CDS promise on Kër Paate ne dinañ am moto so yéen itam comme lu nga nekk di wax affaire yi kalaaji ok lu nga xam nga Navy tamit dafa deploy across the country bu ñu demoon Lamengkoto Navy mu fa am na Navy deployment soo demee Basse am na Navy deployment Farafenni tamit am na si Bambatenda yëli tanda foofu noonu Kalaaji tamit am na Navy deployment so da ngaa gis ne foofu noonu ñoom ñuy soxla most is a seagoing vessel or a boat or a dinghy te boobu noonu ñu ngi ko amee te camp bi kani la ñu leen a cover camp bi ñu leen a cover dara su munta xew foofu noonu in the shortest possible time kani la dina fa lifin dina fa comme buñ demoon tamit Kër Paate am robbery bu amoon foofu noonu no tamit da ngaa gis ne CFO bi moom si boppam moo wax ne Lamengkoto dafa deploy aga foofu noonu in time Farafenni tamit den deploy aga foofu in time so da ngaa gis ne waaw mooy wone ne CDS moom lu gis-gisam bi ak strategic posture bu lu mu bëgg a pour army am boobu noonu mu ngi koo def because bu ñu nekkoon si too def de wax troops yi ne tamit su fekkee ne yeneen camp si dem war a move dinañ def loolu noonu wala am na yeneen ñu nga xam ne am na ay yeneen place yu nga xam ne propose camp leen ay propose camp leen comme ay boori Jilamfaar yooyu noonu nga am yeneen across the country waaye CDS mu ngi koo xool ak the various service chiefs ak directors pour ñu seet naka la mën a reposition wala adjust waaw suñ deployment si am na solo xam naa ne ñang balaa nga proceed bi mu waxee affaire moto yi and of course I know I have some questions suñ viewers yi dinaa ñëw ci ñoom lu ñoo laajte mu leer but su ma déggoo ok bu ñu waxee affaire moto bi fi boo ko waxee ci anglais sax bu woon naa cee ñëw nañ dañ fiil ne tamit ok suñu waxee moto Mauritania ok jox nañ Morocco ñu ngay doxee we will appreciate donation or support here and there but the role of Gambia government pour dimbale army bi mu acquire some of these things loolu tamit xam naa ne ndax sometimes CDS do channel some of these requests to the right authorities. I don't know whether the Ministry of Defense or the Commander-in-Chief of himself pour ñu support tamit soldats yi ñu am mobility. How often la ñoo dégg Gambia government provide na vehicle to the Gambia Armed Forces? Concern boobu tamit ni ñu dañ ko dee raise somehow. Jërëjëf si laajte boobu noonu. Da nga gis ne the Ministry of Defense and the Minister Brigadier General Sere Modou. xam nga soldat la. He was a general. And he is still a general. So da nga gis ne dafa xam Gambia Armed Forces lu ñu soxla. So nekkul ne comme Gambia Armed Forces jënduñ moto. dañ jëndoon moto yu bari waaye distribute nañ yëpp da ngaa gis ne soo demee si unit yi da ngaa fekk ay moto yu fa nekk waaye lu ñu nekk di laajte mooy additional. Demand bi mooy. waaw additional vehicle lañ nekk di demand. The Commander-in-Chief, His Excellency President Barrow, is very, very helpful su ñëwee si affaire yi Gambia Armed Forces because da ngaa gis ne moo tax tamit suñ takos buñ ko push the CDS push squad ministry it was approved. So da ngaa gis ne the salaries the allowances pour soldats yi yëpp da nga ko lifin da nga ko xoolaat after ñu restructure ko especially the victualling because victualling dafa nekk loo xam ne comme si salaire bi
foofu la soldat yi wala jënd ay maalo ay li ñoo dundee waaw ci camp so boobu noonu dañ ko revive pour mu meet current standards of the market ok waaw waaye nekkul ne comme dañ laa jox saaku maalo saaku soble dañ ko monetize ok dañ ko monetize ñu def ko ci salary bi dañ ko virtually so yooyu yëpp with the assistant of the the minister am koy laaj about the payment tamit delay def day am sometimes ci payment bi loolu tamit su fekkee loolu is happening how do you intend that loolu tamit gars yi duñ complain ok is one thing to nga yokk a gaay but kañ la koo jot mooy the payment fekkee delay dafa am and also talking about the capacity building of the soldiers how often do you do that because these are things tamit lañ nekk the rest these are concerned people are salaries wise si Gambia Armed Forces depuis time bu ma joine army bi ba tey salary mustalit salaries from the jógee si 25th ba 30th la government di ko fay army du dee fay salaries government ñoo dee fay salaries te ku nekk si Gambia fii nii xam ne kañ la salaries day fay so man su ma demee si banque bi balaa ñu fay salaries obviously si banque bi dina ma wax ne salary du gàngu moo tax léegi-léegi da ngaa gis ñeneen ne dañu dem jëli overdraft xam nga nii tamit comme sa dundu da nga ko war a meso ak sa am lii soo ko balance rek da ngaa am problème te at the end of the day lu dee xew moo di ne ku nga xam ne bokkul si dara kooku nga dee blame waaye salaries every time of the month between jóge 25th ba 30th salaries dañ ko dee fay mustalit waaye est-ce que yéen bu leetee sax da ngeen koy wax because of the modus operandi yi army bi is obey and complain moo tax serious bu mu demee si tool bi daf dee am dooba te dooba yi suñ nekk di am serious dafa am open door policy amul laxa-laxa yi non dafa allow soldat yi ñu laajte ko directly wala ñu put forward seen concern te lu nekka suñ ko ekkati rek def ko dee tontu wala su fekkee ne am na yeneen time yu nga xam ne am na ñeneen ñu nga xam ne comme allowance am na allowance yu nga xam ne dañ war a am allowance boobu noonu waaye finance nekkul di ko fay si des def dee o finance representative mu ne ko ne tontul kii ni lu tax allowance bi nekkul di ko am te def dee wax military assistant am bi ak ADC am bi pour ñu teg note finance director tamit pour mu teg note te def dee wax soldat boobu tamit pour mu ñëw si headquarters bi make sure that is done so da nga gis ne CDS is out to make sure pour loo xam ne mu ngi dafa nekk jafe-jafe soldat yi solve nañ ko waaye affaire salaries every end of month between 25th to 30th then they pay salaries. Okay. Wow. All right. Monyang, anything else? Because you know, li mo wax ne jar nañu leeral parce que ñeneen ñi dañoo wax ne sometimes mënuñu understand ñu nekk ci maa ci ñoom CDS ak som ñu nekk ci high command bi ci level you know ci base bi lañ tàmbale they went through the ranks. li gars yi di dund nii yëpp dund nañ ko. So why is it that buñ demee ba ci kaw ñu xala faate yenn jafe-jafe ci suuf def leen di xala jaaxal loolu naka la because they expect them you know ñoom wax na the minister Seri Modou of course moom tamit he rose through the ranks ba tey mu nekk minister so xam na li gars yi di dund yëpp so you have a soldier as a defense minister CDS kenn du ko wax and some of the army commands so dañ doon xaar pour yu taxaw si seen jafe-jafe ñoom soldat yi dafa waroon a yomba but apparently ñeneen ñi gisee wuñ ko noonu dañ jàpp ne boo critique soldat seen doxalin Gambia Army Forces ak yeneen dëkk yi def na ni is different nuñ mel ak civilians yi ni dee dimbalee civilians yi am na solo because CDS bi ñu demoon Kudan nga wax ne bu mu nekkoon second mu ngi koo fàttali bu mu nekkoon second lieutenant I don't know xam nga loolu yàgg na mu ne ñaari carton tam daf ko dee fàttali loolu and I think ku dem ba sa biir ngay fàttaliku général buy fàttaliku bu mu amoon second lieutenant bu mu amoon nangam kon mu ngi dina bàyyi xel mbapat na mu ngi doon bàyyi xel fu mu jaar démba comme noo ko waxee Serigne Modou tam di same thing but lu ma gis in this si commanding bu xew right now kilitef ami bi bu nekk nii so many things
gars yi lijjanti nañ ko xam nga yow this is not my first time ma dem toog demoon naa toog dama day nekk si gannaaw xam naa lan laa doon dégg ak lan laa dégg ay this talk is quite different Amadou déggoon naa lu correct nag pour mu understand lii moom is my own living lu ma doon dégg toog bu ma demoon ak bu ma dégg léegi utee na trop definitely gis naa kilifteef gu lewet fa naa yow dégg nga xam nga kilifteef gu bàyyi xel seen njaboot gis naa ko su ma fa gisoon leen yoo xam nga ma su ma ñëwee loolu lay wax waaye gis naa kilifteef gu lewet kilifteef gu bàyyi xel seen njaboot kilifteef gu ŋàññewut gu boddewut because dem naa tool bi ba mu jeex gisuma benn senior officier bu dal si kaw junior officier non I don't see te xam naa ñii nuñ dee doxalee discipline bu nekk seen diggante ak seen junior si ak ku si nekk ku la tiim kon gis naa ne ñoom ñu nekk si kaw jaayi mbagg ñu nekk si suuf su ma ko gisoon dama ko te yoo xam nga ne am always fighting for the juniors ne leen taxaw waaw ñoom ñu ngi si seen néegi ñooñu ñoo nekk indi barracks si ron baar yooyu noonu with their AK or something like that sometimes suñ demee si camp dama dee dem si ñu nekk mooy ku dee amee gon bu dee def ni nekk si ron baar bi so yéen fii ngeen dee fanaan ma ne ko so seen da ngeen dee gëstu ma léegoo léeg di xool am na dañ dee reetaan sax ma ne la yees waaye ma xam ne ñii ñi jar a bàyyi xel ana appel si CDS ne si seen bi ñëw na all the patrol teams yi day dem dañ war a am with their raincoat waaw si nawet bi surtout ñu dee nekk foofu tam dañ am pour raincoat loolu tam even di police ñu dee nekk checkpoints loolu kaw yóbbante boobu émale wu ma ko rek si CDS parce que Amadou gis naa kiliftif bu ceeñ si armée bi boo man lu ma nee si kilifa nga yëg sa njaboot ba pare doo ko jaay man mbaga te loolu gisuma ko si armée bi definitely I read that gisatuma ko fa ok yoo xam nga man dama dee bàyyi xel te lu ma bëgg a wax loolu moom gars yi mënuñ ma koo tere wax waaye loolu laa gis si doxalin yi donte ne jox neen la capitaine bi waaw donte la jox neen ma capitaine loolu laa gis si doxalin bi ñu yëg seen njaboot ñu yërëm seen njaboot parce que ñoom rek laa ne ñooy dem seeti seen njaboot fii kenn ñemewu ko fi neen waxante dëgg lii na is my own de politicien yi ñeme ñuñ ko kenn ñemewu ko dem seeti seen njaboot wax ma lu la naxari kenn deful ko fi private soldier taxaw face general ngeen nag conversation non loolu Gambia laa ko gis te dafa am te den lay déglu directors are there anything you complain concern any director CDS turn like this another director now why this happened and noted something comme ni ko captain waaye I see that in this talk and this is the first time ma gis ko and this is not first time ma dem talk I definitely ba pare I heard some people say the CDS we have now definitely daf ñuy jig man dégg naa loolu man maa ngi ci fil bi de noppa yi amuñ kubéer su ma déggoon leneen beneen nguru bi si suuf billaay amul aw esprit but that I had am na lu ma déggoon tooyi passé it's not necessary du ma ko wax because loolu passé na te bu ñëwee fii waxoon naa ba pare ma observe ne gis naa kilifa yi yërëm seen njaboot private soldier conversation with general waaw I don't see my allowance soldat na seen complaint mooy loolu dinaa ko waxaat CDS am naa mu ñëw seetaan make sure am nga tramfay yi sometime mu am su tram suñ la jëlee 1 BM yóbbu la 2 BM ou 4 BM yóbbu la yooyu mun naa am yow xamuloo yooyu noonu parce que nekkuloo soldat so before loolu ñi xam ko mun na am ñi war a def allowance transfer o living beneen bi néeg yeeg yooyu noonu house rent waaw yooyu mun na am boo muufee doo ko sometime yi nga xam ne dañ dee complain sax bot su ñëwee si explanation su dañoo xam ne sax definitely muuf neen waaye yëguguñ ne muuf neen fële soo du mun a gën a ñëw base day rek du mun a gën a soo yooyu noonu yëpp dañ dee gis complain yi nga xam ne ñu ko dee complain sax ñàkk a understanding waaye suñ defee explanation bi rek dañ dee understand headquarters xam ne diw muuf na Farafenni o muuf na Basse o muuf na ñu responsible ñu war a def di nit dimbale kooku noonu mu jot bagage am si sax but sometimes complain daf doo am man maa ngi jot te ku ma nekkooloon mu ngi jotul nangam waaye after explanation definitely daf dee clear after explanation ki complain daf dee xam ne lu mu dégg doy na ko soo gisaguma ko wax ne lu ma dégg doy na si tool bi because mën nañ the way they are operated the press are there waxuñ ne sax booy lii presse bi mu ngi fi war a ñoo laaj ci lii nangam te gars yi mun neen da non ragaluñ loolu sax
soo kilifa bu jubut kilifa bu deful bu yàgg bu doxalu sa njaboot ni nga war doxalee moom ñeme ñu loo dem nga ne ko wax leen ma lu leen naxaat ok waaw kon lu ma gis mooy ne kilifteef gi ay non defu li loolu kenn mënu ko ifin président bi lu mu war a def si réew mi defu ko waaw am na lu manqué am na lu manqué waaw waaye tamit waaye léegi nag buñ mayee gars yi ñu wax leen luñ lan mooy problème di important njëriñ bi mooy léegi nañ taxaw gars yi seen jafe-jafe adresse loolu yoo xam nga ne loolu mooy suma wax waaw loolu mooy mbir mi léegi mun nañ may gars yi opportunité yi ñu wax ba ndax dinañ leen taxaw ba ñu sa adresse wala saafara jafe-jafe loolu moo si nekk loolu tamit is another thing ko yóbbante loolu moo tax waaw Piero CDS to su demee ba jeex waaw ok CDS su delluwaatee si headquarters bi def dee ñu nga xam ne dem bokka si top branch bi daf leen dee ñu def lu nga xam ne moo ñu ngi ko ooyee after action review understand nga so lu nga xam ne danga ko discussion yëpp si bi the military assistant def ko dee note down the line directory the director responsible def ko dee note te moo taxit tamit ñun tamit the directorate of press and public relations vidéo su ñu dee jël dañ ko dee keep pour CDS pour suñ demee ba military assistant bi binda the report CDS xool ko moo xam ne ok this was raised def day make follow up te directeur bi dafa war a dem tamit report si CDS ok diw lii laa nekkoon di complain waaye lii leen def wala lii leen si fekk because am na leen lu nga xam ne ñaaw wax na ko te dafa important trop moo di ne because personally am na time bu nga xam ne man dama déployer to Farafenni te am na allowance hardline allowance bu ma war a receive waaye bu ma demee foofu noonu xam nga the directorate of finance ñoom def dee def seen input yi yëpp ñu yónni ko trésorier so the final input ak payment bi si trésorier la dee nekka waaye da ngaa gis ne léegi delay def dee am mun na nekk ne mu buñ la posé dafa nekka after bu on the 5th passé so du mun a def dara xanaa the next month waaye boobu tamit su demee ba jaala da ngaa gis ne léegi def dee mën a dem ba 1 or 2 months am na allowance bu nga xam ne da nga ko war a receive waaye jotanguloo ko waaye loolu tamit banking la because sa xaalis la so at the end of the day but the person affected if he is not communicated to moom mu ngi toog di xaar allowance xëy na mu ngi am soxla wala loolu la yaakaaroon bu ci déggu dara xëy na loolu tamit moo tax ñuy di raise some of the concerns no exactly te gis nga comme pour directeur si soldat mun naa like comme ñoo xam même ñoo xam ne ñu ngi base sax mun nañ apply pass ñu ñëw direct to the finance department ñu laajte leen lan mooy xew waaw it's very open wala nga dem si ajutaan bi nga ne ko ne man bente nekkuma di receive suma allowance bii nii waaye lii moo xew so moom dina call wala su fekkee ne call du ko mën a saafara ñu jox la pass nga ñëw si headquarters nga laajte léegi-léegi lu dee xew moo dina comme soldat yi duñ dee laajte te léegi-léegi seen déploiement bi tamit def leen dee affect comme soo demee base nga aga base ñu redéployer la nga war a dem ba Fatoto xam nga ne foofu noonu soo fa nekkee balaa nga am chance pour ñëw sort out yeneen mbir def dee xaw a comme jël time tuuti waaye affaire yi allowance salaries payment su nga xam ne soldat yi dañ ko war a am loolu noonu nekkul benn problème si army bi xam naa ne time baa ngi dem te waxtaan bi mu ngi gën a interesting a lot of people are following I know léegi xam naa waaw moto yi itam quickly mbiri moto yi itam I agree with you parce que loolu Gambia government lay wax waaw parce que lu mel ni ay police military ak yeneen liggéey waruñoo ñàkk moto te waruñoo dépend si maye rek si ay donation rek non parce que ñi nekk si nguur gi ñoom seen nit ñi dañ dee am moto te
te ñu ñooñu ministre yi dañ di am ay ñaari moto direct ay yeneen moto they are not gën a ñoo important di security. waaw loolu mooy. please ñooñu there's a time fii balaa some motos di ñëw ñu ngi doon wax ne maybe sa NPP ñoo ëpp moto di police so waruñoo nangu loolu ñi ñàkk moto bay ko def si demande te yow sa parti bi ku fa ràlli ñëw sax bu amee doole tuuti bu amee mbooloo ñi jox ko moto ba pare ñi seetaan camp bu am moto wala camp bu nga xam ne dañoo pousse moto wala police station bu am moto that's not correct so loolu waruñ koo nangu. loolu taxawaay nguur la. taxawaay nguur la. waaw yow mii boo fi ràlli woon boo demee mais bi gars yi dinañ la jox moto nga commencé dawal soo léegi ñii seetaan police station bu amul moto soo waaye ñu naan suñ gars yi ñoo ko joxee seen gars yi nañ joxe moto ñu ngi yóbbu ko si police bi so loolu correct this people ñun su ñoo nelaw because of the security foog ñu delloo jox leen seen cër waxuñ ne lu ñu bëgg yëpp mun nañ ko waaye ñi gën see defa def. security is very expensive. waaye xam nga politiciens yi da ngaa waaru dafa mel ni sometimes dañ def fàtte loolu fii jooy leen fi police moto ba tay léegi wala donation moto ka wër sax dem nañ ko fi donation moto fu nekk and still now am na police station yi amul moto am kaam yi ñooy coow ni xëy na police station moo ëpp kaam yi Wellingara police station there is no vehicle all you do the same thing te boo fi amee ñetti yaay compagnie boo ràllee si subaa ñu jox la 4-wheel. waaye loolu ñu ne waaye ñu ne loolu gars MPP ñoom ñooy donné loolu leneen la. suñ ko donné loolu dara loolu even though loolu mën naa loolu leen gis. loolu waaye government bi la loolu correct we have gis nga ñi dëkk bi si dal di am jàmm because of the security dañoo dem tëdd nelaw. waaw gars yi nekk dañuy xaar. so ñooñu nag seen mbir dañ si war a taxaw bu baax a baax a baax dañ si war a taxaw bu baax a baax the interior minister and defense dañ te war a taxaw si seen njaboot yooyu noonu ñu make sure ne loo xam ne ni mooy tax ñi mun a def seen liggéey bi nit ñi kontaan si loolu waruñ koo caaxaanee dañ ko war a def. absolutely whatever dañ ko war a def. loolu mooy dëgg. yes so yooyu bokk na si li leen di ñaax su ko defee nag nga ñëw nag si wàcca si IG fire chief immigration director et cetera ba si CDS because ñoom itam ñu respect seen jiini aussi te xam ne ñoom bi ñoo nelaw si seen kër yi because ñi nekk si border si ak si camp si ak si police station ñooñu ñoo tax man nag dama gom ne ron mbaar bu nga nekk di nelaw pile bu téye mbaar bi pile boobu da nga ko war a defar because soo ko defarul ci pile bi rek mbaar bi fu mu jëm. all right those are the genius. you have to give them all right that's a very good one ci mon ñam ni nga ko jàngatee. so finally dañoo ñëw ci wàllu mbay mi agriculture and all that. Well, I think I have Fatou, I think I have dealt with your question, right? About the education system, the capacity of the soldiers. I think we have discussed that. And what else? Jangom, thank you very much for appreciating the work of the army and also PRO here. Nyom Hazin, Basiru Sise, all the way. You guys here comments, Nyom Adam and everybody. Thank you very much. Sulaiman by Finland, Jerejef Alaji. Seka Germany, Allah, thank you very much. Nyom TJ, guy yep ñu ngi seetaan, thank you very much. So PR we move on because food self-sufficiency. Loolu moom réew mi ñu ngi ko mébét. We want that to happen, but danaka dafa la jafe. But gis nañ army bi soobu ci mbay mi. Foog naa ne vidéo yaa ngi noonu bu CDS demee nemmeeku seen tool bi. Very impressive luñ fa gis te dégg naa mu waxee kat objectif bi mooy army bi mun a bay yéen li ngi leen mun a dundal fekk xaalis bi ñoo jël di jënde maal ak yooyu loolu danañ ko mën a dugal feneen so lan moo nekk target bi ak xëy na lan moo tax loolu sax army bi fiil ne mun a ñoo dugga ci wàllu agriculture particularly bay maalo bi nga xamante ne mun naa dundal soldat yi. Jërëjëf si laajte boobu noonu comme ni nga ko waxee di chief of defence staff moom si boppam lu mu waxoon moo tax a jox soldat pour ñu dugga si agro da ngaa gis ne comme affaire moto bu nekk di wax nii ok because da ngaa gis ne dañ expensive trop ok te armée bi lu ñu dee spend si dunda dafa bari ok so especially pour jënda ay maalo ak yeneen dunda so da ngaa gis ne right now army ñu ngi am tool yu bari waaye luñ bee di pilot project bu ñu commencé is 42 hectares boobu lañ commencé
te buñ nekkoon si too di farm manager dafa waxoon CDS ne in 3 weeks dinañ ko harvest te harvest bi start na ba pare and tool yi def nañ dañ jéene ñu ngi jéene produce yu bari so da ngaa gis ne CDS mu ne xaalis buñ dee amee di jël pour jënd ay maalo wala yeneen xaalis boobu noonu suñu amee suñu own tool ñu béy produce bi da ngaa gis ne ñoo ko moom so xaalis boobu noonu mun nañ koo divert feneen pour develop another sector of the army te food self sufficiency dafa am importance trop yaa gis ne projet bii nii su demee ba taxaw CDS lu mu am moo di ne nekkul ne army bi rek ñoo ko jëfoo da ngaa gis ne dinañ ko roll out tamit to the population te maalo bi mooy gën a healthy because quality bi xam nañ ko waaw ñu nga xam ne ñu ngi koy import xamuñ quality bi mun na laa wax ne 50% broken 100% broken waaye yow doo mën a xam ne quality bi lam waaye ñu nga xam ne ñun dañ ko béy suñu bopp boobu noonu dinañ xam quality bi te da ngaa gis ne dafa create a lot of revenue extra cash bu nga xam ne CDS mun na ko jël dugal ko feneen si affaire soldat because da ngaa gis ne tamit pour dunda army neexut dafa expensive torop te Gambia ñun tax based economy na ñu jëlee si tax like CDS nu ngi ko dee waxee famously like dafa nekka comme cake every year cake bi government def dee xool ok Ministry of Health xaaral ñu dogali ñu jox ñooñu defense ñu jox leen lii agriculture ñu jox leen lii so cake bi noonu lañ ko dee seya du mun a jël cake bi yëpp ñu jox ko army because navy rek ñu dee consume fa bari so lii moo tax a jóg pour CDS ñu venture si agriculture dafa yàgga commencé depuis time Lieutenant General Kinte ñëw ba si time Lieutenant General Dramé waaye moom the current CDS Lieutenant General Mamat O.A. Cham si time am lañ ko defen waaye man doon wax ñaan ne sax dinañ fa demati pour ñu dem xool tool bi ñu nekk di def because ñu ngi préparé tamit pour baag ko sax waaw ñu nga xam ne da nga ko lefen ba pare so ñor na ba gars di ko harvest waaw ñu ngi ko harvest right now waaye currently awma data si harvest mu nga xam ne loolu lañ jéenangum because yëgoon naa ne tamit agriculture te ñu donate defin combine harvester waaw boobu tamit suñ demee dinañ woon askan yi lu fa nekk femme bi tamit ñaata tonne wala yooyu noonu la jéene pour nit ñi ñu xam 42 hectares bay ko experience bi naka la mel because ñu bari dañ feel ne nekkul army bi rek but army bi sax mun nañoo contribute generally lu mun a dundal réew mi ndax feel nga tamit army bi buñ leen supporté ñu am di capacity buñ soxla pour gën a mun a venture more into agriculture mun nañoo bay li am solo ci réew mi waaye tamit sax ci project bi ndax amoon ngeen ci sax li ma bëgg a wax am ngeen ci any form of support bi nga xamante da ngeen ko soxla pour mun a def li ngeen def waaye tamit ndax ba ngeen ganee amee support mun ngeen bay li nga xamante ne daanaka doole mun a dundal réew bi yëpp waaye mun ngeen contribute greatly ci lu mun a dundal réew mi surtout ci Gambie ñun maalo rek daanaka la ñoo dundee lu ëpp ci réew mi. waaw bon su fekkee ne yaa doon bàyyi xel. the commander in chief. mooy His Excellency President Adama Barrow. dafa joxoon army ay tractors. programme bi ñu ngi ko defoon si State Guard 5 tractors ak seen implements yi yëpp so loolu yëpp dafa wone comme the commander in chief. moom taxawaayam lu mu am pour dimbale wala joxe support si army bi pour ñu réalize seen goal te yan doo wax dara si capacity building the chief of defence staff moom strategic goal am bi
3 C's la ko waxee. The 3 C's. The first C moo di ne capacity building pour soldats yi ñu am the right capacity pour lu nga xam ne ñu ngi koo def. ñu mun koo def si current technological levels nekkul ne comme agriculture rek. wala waaye si yeneen doxalin yu nga xam ne ami def ci de nekk. second C bi mooy confidence. because xam nga nit. soo xamee sa liggéey. wala soo xamee lu nga def. automatically da ngaa am confidence. da ngaa gëm sa bopp te da ngaa liggéey comme lu mu waree te di third C moo di ne cooperation because xam naa ñeneen ñi dañ dee wax ne waaw ami bi ñu leen a maye moto ñu leen a saraxe moto waaye si àdduna bi fii nii kenn du mën a def lépp alone. Independent. foog nga am cooperation. foog nga am ñeneen yu nga xam ne dinañ la support foog nga am partners yu nga xam ne dinañ la dimbale. so agriculture project bi tamit am nañ support waaye suñ amee more support dina si baax because da ngaa gis ne CDS nekkul ne 42 hectares bi rek la am eene pour lifin pour béy waaye land bi dafa bari am na ay yeneen land nga xam ne nekkul safo rek so CDS dafa bëgg a pour béy yëpp da ngaa gis ne because mun nañ koo def food self-sufficiency and food security rek because food security tamit is part of security. Absolutely. dafa nekk part of security. It's the most important human security. moo tax da ngaa gis ne tamit so daal ñu ngi deploy to forestry pour ñu protect suñu fauna and flora. so loolu yëpp security dafa complex so CDS that complex security la bugg a def si benn umbrella pour Gambia Armed Forces ñu mun koo def so moo tax first goal am is for capacity building ñu am capacity boobu noonu so buñ demoon Yundum tamit CDS mun dafa inform gars yi ne ñu ngi expect ay machinery ñu nga xam ne engineers yi mun nañ koo use pour def ay yoon ay tali waaw so plans yu CDS am for the Gambia Armed Forces dafa rëy trop waaw waaye du mën a réalize goal si yëpp si benn yoon waaye ñu ngi raam gradual process waaw gradually ñu ngi ko def ndànk-ndànk. all right am na solo mun ña ci project bi xam naa yow bokk na li la gën a impress ci tool bi parce que ñun mbay moom def ñu yitteel trop every time bu ñu sañoon ñu gën a wax ci agriculture parce que su fekkee ne mënuñoo dundal suñu boppa coolaay bari rek ba coono ji jafe-jafe dina fi des ba lii war a mën a taxaw wala li ñu mën a def ba mu gis ne mun nañoo dundal suñu boppa loolu bu ñu ko gisee dinañ ci kontaan waaye wax fexe tamit nuñ koo doolelee na doon lu am solo te foog naa ne soldats yi war nañ exemple 42 hectares yu ñu def te ba tey ñu ngi ko góob xamaguñ lu ci génn bot ak lu ci munta génn foog naa ne exemple la te war nañ cee mun a jàng waaye ñoom sax support lañ ba ñu mën a explore agriculture bi mbay mi bu baax a baax pour njëriñ mun cee feeñ. ma bàyyi la nga comment am na solo bu baax boo xam nga man time boobu bi ñu tolloo boori sàmb yi yooyu ma dégg CDS bu ngeen mention rek dañ war a dem saapo suñu tool yi ma fan nañu dañoo dem ruuj waaw pour start ma dem fekk loo xam ne some weeks dina ñor so loolu moo ma inspire after mu ngi rëy te loolu dafa bokk si suñu mébét ifin président bi sax loolu bokk na si mébétam xam naa ne bu sañoon tey du réew mi dañoo bàyyi Odo Malo waaye gis na yoon bu nga xam ne si tàmbalee mun na see pourcentage bu bari mun na see am dinañ ko jaajëfal bu ko dimbale nag ay 5 tracteurs loolu c'est good move si support waaye di ko ñaan dem mu dimbale gars yi si machine am na machine yu tuuti boo xam ne fekk gars yi duñ jël loxo ni am na machine yu tuuti loolu tam ni ngay wax président bi mu jàppale gars yi si loolu man nag ñiy wax waxi mbay yëpp ñii laa si góob parce que ñoom ñoo def ñi gis wax ji bëri na ene projet bëri na projet ñëw na ñii jël neen ñii delloo neen xaalis banque fa sax amul fu moo tambambalu maa ngi la ko dat $50 million let the president take that money give it to the soldier ñu dem bayi maalo bi yes comme que kenn ñemewu koo jël these are the people we have to support because ñoo fi joxe sample bu correct
and CDS mu ngi woon ne next we need up to 2000 hectares and we have it li ñëw lañ laa wax ne mu fa de so what is lu des mooy dooleel leen there's a project $50 million war a delluwaat non la président bi ne seet négociation bu moo def with those guys ñu fexe ba équipement yuy tax mbay mi gën a am doole bu ko lii moom tuuti ak loxo baax na de bu ko loolu leen def fale waaye suñu amee machine bi ba pare gën leen si train dëgg-dëgg Amadou some years dinañ gis changes bu bëri si waxuma la ñu dundal di soldats yi sax waaye dina am sax pourcentage buñ jël si réew mi sax pour mun koo dundal loolu jaawee su ñëwee plus lu mu am ak ñeneen ñi si am yéene léegi tey ñu gis seen ak compagnie bu fa nekk soo yooyu daal am na solo bu baax a baax nga xam ne war nañ leen si mun a jàppale su fekkee ne yóbbul nañ leen machine pour góob fan naa loolu ici nga ne agriculture support waaw agriculture def ñu support si combine harvester waaw ak planta bu nga nekk di wax nii waaw def ñu ñaari machine lañu jox that's very good so we def loolu moom dina leen si bravo dina leen apprécier nañ ko waaye ñu gën a yokk bagage yi because man nag ñii laa gis ñoo xam ne jar nañ gum jàppale ci côté boobu voilà gis naa xam naa ne su yàggee dina leen copie kanaa leen na kay bëgg naa koo laaj gos ban plan ngeen teg si bu ko xam naa ne already appoint lieutenant colonel Kujabi Jaaju fan naa mooy lifin bi léegi director of agriculture all right so moom lan ngeen ban promise ngeen teg foofu bu nga xam ne dina inspire soldiers yu bëri pour ñu dem fa ko ku fa dem naka ngaa gisee sa bopp si loolu different ak ku nga xam ne moom si baaraak bi la nekk o dem headquarters ñi bi foog naa ne tam DAC privilège bu fa war a ban privilège moo fa nekk bu nga xam ne dina inspire ñu bëri seen yéene mooy ñu jógee foofu sax dem foofu noonu lan ban maison la gars yi ut si loolu parce que dem foog naa war na am tuuti coppite xam nga chief of defence staff bu mu demoon seeti foofu noonu dafa demoon tamit si seen dëkkuwaay mu xool foofu noonu tamit te already dafa tax director engineers pour mu sampaleen dëkkuwaay foofu noonu te again lu nga nekk di wax ni ñooñu tamit dañ leen jox allowance am na allowance special allowance bu nga xam ne ñu la naa jox te yaa ngi wax si lieutenant colonel Jaaju director agriculture moom dafa nekk ni ku nga xam ne dafa am expérience yooyu ni torop waaw wide range of experience la am te team tamit bu mu am comme mu ngi am Major John Henry Jatta nga xam ne he's a trained agriculturalist from the Gambia College te loolu la tam study tamit si masters level so ñooñu ñëpp ñu ngi fa di joxe seen xalaat ak direction mu ngi am tamit manager bi ku nga xam ne mu ngi on the ground Major Jaawo ñooñu ñëpp ñu fa te buñ fa demoon yaa ngi gis soldat ñu fa nekka ñooñu ñëpp am nañ dañ nekka nit ñoo xam ne dañ amoon prior experience ñeneen ñi dafa nekka will comme seen bugga la pour ñu nekka foofu noonu waaye plans are on the way pour ñu gën a yaatal team bi famille tamit ñu nekka di grow noonu la CDS ne tamit pour gën a yokka nit ñu nga xam ne ñu ngi fa te ak build seen capacity jox leen ay allowance yu nga xam ne mun nañoo tax ñu gën a sawar si lu nekk di def foofu noonu ak encourage ñeneen ñi tamit pour ñu dem foofu noonu. waaw xam nga agriculture dafa yaatu livestock is part of agriculture ndax there's a plan poultry or yar yeneen jur yi ak yooyu there's a plan ci army. waaw already army ñu ngi am horticultural farm fii nii Banjulindi waaw am na fa horticultural farm da ngaa gis ne tamit ñu ngi reya foofu noonu ay xar am nañ poultry tamit foofu noonu so léegi sax da ngaa gis ne su julli jotee ni Tobaski ñooñu department director of agricultural task force bi dañ dee gën a yokka ay yeneen xar fu nga xam ne soldaar yi foofu leen dee dem pour jënd seen xari Tobaski wala ñu jox leen si on basis of loan ñu nekk di dog waaw ñu nekk di dog pour ñu nga xam ne
amuñ kattan noonu pour jënd like si saa si all right te am na ay yeneen plan yu bari waaye xam naa dama bàyyi loolu CDS moom si boppam time su jotee dina ko indi fii I hope moom si de ne ko mën a am fii moom tamit mu ñëw nee na tam dama doon gis Brigadier General Njie always emphasize this credit union ndax civilians mun nañ koo joyeen wala yéen tam lu nekk rek da ngeen ko bugg a yemale si seen biir ndax because du ma gis ñu ko explainer dafa am bari njëriñ it's very good te ba pare sa late salary bi nga wax ne su ku ko joyeen si ñoom according to nu ñu explainer mun na am les salaire boobu du la dalaati ko am nañ wallet seen compagnie bu leen joyeen te loolu tam su fekkee ne ndax à la civilians mun nañ ñëw joyeen ko something like that waaw but it's interesting ami commandant bi Brigadier General Seyd Ndiaye bu nekk si too dafa nekkoon di sell adia boobu because moom tamit moo nekk di head ak manager bu ñu am foofu noonu Colonel Lamin Kesanya so lu nekk di wax solaare moo di ne comme pour ñu join seen credit union di credit union bi am na ay facilities yu bari ñu nga xam ne ñu ngi ko roll out because am na benn exemple ñu ngi joxe ay lands si foofu te land bu credit union nekk di ko joxe is only 100,000 te xam ne am na ay yeneen land foofu noonu ñu nga xam ne credit union gaaf credit union lu nekk di joxe size bi moo gën a ëpp ñeneen ñi waaye ñoom seen cost moo gën a ëpp foofu yoon lu amee nekk di yow loolu yëpp da ngaa gis ne crédit union bi dafa taw pour dimbale soldat yi waaye nekkul ne pour soldat yi rek lañ comme brigadier général wax na ko civilian yi tamit mun nañoo join te lu nga xam ne soldat yi ñu ngi ko enjoy facilities yëpp ñoom tamit loolu la ñoo enjoy equally. That's a good one. Yeah, xam naa balaa ñoo round up this conversation. I know am PRO yombul moo tax bu ñu amee fii bu ñu la amee tey ñu profito pour mun a leerlu yu bari but finally on this agriculture thing ndax da ngeen ci pare pour gën ci soob an lan moo nekk plan si nan dina nekk yearly basis wala is a routine engagement maybe dry and rainy season yëpp da ngeen focus pour mun a bay ak bëgg naa xam la moo nekk the main objective on this ndax ok and again support bi nga xamante ne bu dee am na apart from xëy na président bi lu mu leen wala agriculture lu mu leen jox ban kind of support ngeen soxla pour mun a dooleel agriculture engagement yi ngeen di def jamono ji lañ gis 42 hectares is good for a start but mun ñaa mu ngi wax CDS mu ngi 2,000 hectares la mooy di target so loolu tamit you probably need more support pour loolu mu nekk ay reality lan moo nekk di immediate plans on that moving forward pour gën a mun a augment the engagement that you have been doing ci side boobu. Well, thank you very much. First and foremost, CDS force aim bi mooy pour ñu mécanize ko. Du nekk comme physical. because su fekkee ne physical la. work rate bi. ni mu mun a liggéey. dafa gën a wàññi waaye suñ ko defee mu mécanize. da nga gis ne with few individuals. waaw mun nañoo def lu bari. so government bi xam naa with the Ministry of Defence dañ am ay plans waaye waxanguñ ko. jéenewanguñ ko. ñu ngi koo xaar ñu ngi ko expect. waaye private stakeholders yi tamit mun nañoo ñëw on board ñu joxe seen xalaat ñu joxe ñu invest si wala ñu seet naka lay mën a support army bi ñaam lu mu wax dëgg la 42 hectares bi boobu noonu is just boobu nox la rek waaw ñu ngi commencé waaye CDS target bu mu nekk di waxangu mooy 2,000 hectares because CDS dafa am ambition yu mag a mag so combined harvester bu ñu amee nii jógee ko si agriculture ak plantation tamit boobu da nga gis ne kenn nit sax suba balaa ngoon mun naa jik lu bëree bare so ñu ngi invite partners yi pour ñu ñëw benn tey am nga agriculture tamit Ministry of Agriculture ñoom tamit ñoo amee
fànn boobu noonu waaw still now collaboration boobu noonu assistance bi ñu nana I hope ne private sector like Jawel comme demoon ngeen fi waxtaan mun nañu collaborate ñoom tamit ñu ngi def lu am solo ci mbay mi ngeen leen support ci many ways pour gis ne loolu dana mun a dem ci kanam parce que luy dundal suñu amee lu mun a dundal soldat yi ba mu ëppal loolu sax ba mun a dundal ñenn ci askan bi loolu is really welcoming and we look forward to that because loolu dafa am solo su ma ca am na ku ma wax ni mu ne soldat yi tamit train nuñ leen rek pour ñu nekk di bay ma ne waaw but loolu tamit si la bokka maybe on a final note on this conversation bëgg naa ñu jeexal ak the relationship between the Gambia forces and their Senegalese counterpart di joint patrol yi ñu gis naa recently ñu ne North Bank def ngeen a joint patrol ak ban façon relationship moo ci nekk pour Gambien si xam ndax Sénégal dañ fi nekk ECOMIG yu fi nekk rek foofu loolu tamit ñu bari understand wuñ nakal ndax Sénégal ak Gambie dañ am specific wala collaboration security wise bi nga xamante ne ndax CDS bu Sénégal foog na ne wala ministre waaw ñëwoon na fi xam nga seen Ministry of Defence ñëwoon na fi loolu ñu yàgg a gis relationship bi naka la mel lan nga ñu mu gat leer na ngeen nekk di liggéeyee ci côté boobu diggante Gambie ak Sénégal. waaw Gambie ak Sénégal because ñoo share borders fu nekk so dañ am collaboration at all levels. First of all ñu ngi am executive collaboration. si fana army bi tamit ñu ngi am lu nga xam ne ñu ngi ko ooyee Defence and Security Committee. Defence and Security Committee bi nii di CDSs ñu nga xam ne ñu ngi si ñaari dëkk yi ak di army commander ak ñeneen senior officers yi ñu ngi bokk si loolu comme on the Gambian side ñu ngi am CDS di army command ak yeneen officers yi Senegalese counterparts yi tamit ñooñu tamit loolu lañ am ñu ngi form benn committee bu nga xam ne loolu noonu soo gisee ñu def ko pour affaire communication ñu am communication all the time because am na leen lu nga xam ne soo see dañ ko dee wax xaw ma naka laa ko waxee si olof waaye moo di ne ñoo ko ma fayoo ka kankato lay comme understanding fu mu amutee rek foog kenn mu toog ne ok kii xëy na lii la nekk di xalaat te fekk ne kooku nekkul di xalaat loolu sax li gars yi di wax ne réeroo amut waaye ñàkk waxtaan fu am fo waxtaan amul rek réeroo day yomba exactly so open line of communication lay am te di nga gis ne tamit all these camps yi nga xam ne they are within the country si border si dañ am security cooperation ak seen counterparts yi across the border te patrol si nga wax ni tamit fu nekka cooperation bu ñu am dafa dépend si ñoom seen specific problem soo ñëwee si ay daasilaame yooyu noonu Sibanoor nga am bloc nga am border problems so ñooñu tamit dañ am cooperation open line pour ñu mun a communicate every time ñu mun a déggawante naka la te Gambia Armed Forces daf dee am patrol tamit comme patrol bu nga xam ne ñu ngi ko ay parallel patrol da nga gis Sénégalais yi ñoom dinañ patrol seen side border bi inside Sénégal Gambia Armed Forces tamit ñu patrol suñu side of the border within the Gambia waaye ñu ngi communicate comme ok yéen yoon bi ngeen a jël waaye da ngeen xam ne ñun tamit ñun si beneen yoon bi ñu ngi patrol together so da ngaa gis ne loolu noonu du mun a am su fekkee ne communication amul te am nañ another committee bu nga xam ne tamit Defence and Security Committee buñ am te xam na at the highest level tamit ñoom tam ñu ngi am communication. I think it's a good one, especially the area of communication being a because there was a time area Daci Lame ak side bii nii dañ doon dégg soldat Sénégal dañ forcé dugga ci Gambian territory Gambian force dañ ñëw resist leen so there was sort of confrontation bu bugg a am the communication am gis nañ there was a time CDS or Ministry of Defence dem na fa waxtaan am ci yooyu so I think ne mun ngeen gën a asoo askan wi ne yooyu yëpp nekk na li ngeen xamante ne da ngeen ko régler ci through collaboration bu Gambie ak Sénégal as far as security is concerned. waaw moo tax ñu am committee yooyu noonu ak collaboration at that level between comme nga gis ne CDS
Gambia Armed Forces ak Sénégal time bu nekk su dara mënta xew comme façon yooyu noonu it's just a matter of phone call lii mu ngi am de naka la comme affaire bloc bu ñu commencé fence foofu noonu di Sénégal campagne ñu ngi wax Gambia campagne den foog ne comme da ngeen dugga suñ saay ñu ne ok amul benn problème léegi na nga ko xool ñu ala xam nga border commission tamit mu ngi fa te am na military representation si border commission bi pour ñu mun a demarquer border bi ku nekk mu xam ne ok border bi fii la am Gambian side fii la am Sénégalais side fii la am daa gis ne comme peeg si ñoo xaw a sori wante tuuti moo nekk problème bi waaw waaye suñ mu ne yokka peeg si dafa leeral yëpp lu nga xam ne mu si border bi mun naa wax ne dafa yomba because map si ñu fa waaw depuis time colonial period. So mun nañoo jàpp ne of the population pour nit ñi nekk si jàmm moo tax border patrol yi da ngeen ko dee def. 10 si beneen fan la because ku nekk xam na ne ñu ngi am terrorism within the region. So da ngaa gis ne Gambia tamit ñu ngi bokk si African Union. So si fan na security foog ñu contribute suñ quota ñun xam naa mën naa wax ne ñun den lokki benn néebo lañ sa border waaye dañ war a jokkoo ak ñoom pour mën a fexe ne terrorisme boobu noonu dugut suñ dëkk yi so loolu du mën a am xanaa ñu collaborer tamit Covid bu amee there was a lot of collaboration am na collaboration bu bari bu am health wise between Gambia so façon yooyu noonu loolu lañ war a def at all levels waaw pour ñu mun a jokkoo ñu mun a communiquer ñoo xam ne ok the security of the region because lu nga xam ne dafa affect Sénégal dina affect Gambia lu affect Gambia dina affect Sénégal. All right, jërëjëf, thank you very much for the clarity of course ci li nga wax foog naa ne leer na. Fatou, you still didn't ask Piero my questions. I think I have, Fatou, right? Wallah, I think you asked about the salary and education. Maybe that's what I relate to the capacity building, or how did I miss it? I don't think so, but then I'll try. Yeah. Anyway, I wish I could say it quickly. Malacheko, yes, soldiers, okay, educational background of soldiers, and yeah. So recruitment, yeah, maybe probably that's the only liman, but I think that I have related to the capacity building, the target soldier. Of course, maybe recruitment process because usually there's still the requirement remains same. There was a time sa recruitment dafa gëjoon am. But it's from start recently again. Is the criteria remain the same? Anga time bu ñu dem be drop out grade 9 rek ñom ñoy dem bu ga soldat ak yoyu. So bon da lolu tamit change na, and then is PRO, if you can comment on that finally. Wow, amna Fatou bobu non Fatou bobu non from all the way from Nigeria. Oh, okay. Yeah. From ñu tontu ko. Yeah. Recruitment into the Gambia Armed Forces pour dugg ci army bi ay mën naa wax ne ñaari bunta la am na normal recruitment am na officer cadet recruitment ok normal recruitment moo di ne am na ay criteria yu nga xam waaye lu criteria yooyu noonu nekkul criteria bu nga xam ne dafa high yooyu noonu mën naa nekk na ñu laajte la grade 12 même ñu nga xam ne grade 9 sax Amadou yi nga army léegi-léegi nit ñi duñ dee understand army dafa nekk community boppam wala mun naa wax te soo ñëwee si dëkk danga am ku nga xam ne béykat la danga am ku nga xam ne kooku noonu watchman la danga am ku nga xam ne kooku noonu mburu la dee liggéey waaw te ñoom yëpp ay mu ñëw ici Lansing mu apply pour dugga si comme pour driving kooku noonu soo ko laajtee grade 12 certificate mbaa doo ko sonal yee wala ku nga xam ne lakkakati mburu la mu ñëw nga ne ko ne mu isi college certificate danga ko sonal te bëgguloo ko jël te ami dañ soxla yooyu noonu am na ñoo xam ne tamit ñooñu pour ñu nekk centremen duñ lakka mburu
duñ drive ñooñu seen liggéey pour sentries la patrols nekka si border yi am na ñeneen ñu nga xam ne finance lañ dee nekka ñu ngi am ay teachers qualified teachers man doon mention kii ni Major John Henry Jatta qualified agriculturalist la mu si army bi soo ñëwee suñ finance am na certified charter certified accountants ACCA holders ñu ngi am ay pilots so ku nekka sa entry requirement soo ñëwee si comme officer cadet ok man suma boppa dama ñëw as officer cadet I was teaching man doon teach as a qualified teacher bala ma dugga si army gis nga cadet selection yu mel noonu exactly so nekkul ne comme ku nekka soo ñëwee rek ne na wax ne ok comme ça amuloo grade 12 duñ la jël léegi yow sa liggéey buñ soxla pour yow nga def naka nga koo def suñ mécanique si luñ soxla si ñoom pour seen entry requirement mooy seen qualification te right now xam nga ne Gambia Armed Forces ñu ngi am ay schools ñu ngi am school fii nii Yundum te di CDS mu ngi set up ad hoc committee pour seet naka la ñu mën a am a technical college the Gambia Armed Forces is going to have a technical college boobu noonu NCDS bi moo di ne ñu nga xam ne dañ nekk engineers wala ñu nga xam ne du mun a yokk seen xam-xam si yeneen fànn comme go to university wala yooyu noonu mun nañoo dem si technical college boobu noonu jànga métier boobu noonu dina build seen capacity gis nga ñëw nañ si capacity building dina build seen capacity pour ñu mun a gën a xam naka la ñoo def seen liggéey ñu ngi am ay ñëwkat pour ñu mun leen certifié waaw pour yow soo génnee foofu sax mun ngaa dem feneen nga leen lii am certified tailor or fashion designer waaw waaye même right now ñu ngi am qualified tailors ñu nga am ay ñeneen ñu nga xam ne comme Basse ñaam moom fi ak ñu ngi am tailor ñu nga xam ne mun nañoo ñëw uniforme sax mun nañ koo ñëw ay bag ay belt so CDS mu ngi xool tamit naka la moo mën a développer ñooñu noonu te dafa nekk tamit comme post military life this thing naka laati post military life activity bu nga xam ne mun nga koo def soo jénnee si military bi mun nga koo def pour am sa dund waaye soo nekkee si military bi tamit nga mën a xam naka nga mën a gën a def sa liggéey machine yi nii pour defar ay tali ñu ngi liggéey ak des compagnies yu nga xam ne ñu ngi defar ay tali so da ngaa gis ne suñ machinerie boobu noonu suñ ko amee rek da ngaa gis ne am nañ capacité ba pare ñu def loolu noonu pilots ñu ngi amee ay pilots ñu nga xam ne ñu ngi stand by pour anytime su Gambia mu ne afford an air force ñooñu they are ready ñu nga xam ne ay engineers lañ ñu nga xam ne ay trained pilots lañ ñu nga xam ne we have tower communication experts si suñ signals ñooñu yëpp ñu ngi ko amee moo tax ma ne la ne ami comme like dëkk la si dëkki boppam la wow. All right. Wow. Jërëjëf, thank you very much. And the good thing is Fatou have definitely, endorsed the explanation. She's satisfied. She's definitely satisfied. And thank you very much for coming. Kontaan nañ ci ñëw bi PRO, and I know we cannot exhaust all that we want to discuss. Xëy na time bi du ko maye te moom he have other things to go and engage to. But we want to thank you for taking time nga ñëw waxtaan ak Gambians. This is important. I know bariwut ngeen koy def, but sometimes léeg-léeg ñëw leeralal nit ñi ci yenn misconception ak lente yi tamit nit ñi xam dana am solo xam naa next time dinañ am the big man himself CDS moom mu ñëw incha allah ñu waxtaan ak moom tamit taxawaay bi ak yéene bu mu am ci ami bi loolu dina am solo bu baax baax but thank you very much ñu bàyyi la soo amee any concluding remarks to the officers maybe to the Gambian people ci taxawaay Gambia Armed Forces to pour aar réew mi ak askan bi ma bàyyi la nga tëj rek ba next time incha allah. pour tëj rek am na beneen misconception. bu nga xam ne nit ñi ñu ngi ko am mooy checkpoints yi ñu soldats yi day def. waaw ok waaye nit ñi comme di Republican National Guard. ñu ngi am police function. di RNG. ñu ngi am police function bu nga xam ne is in the constitution. so ñoom. mun nañoo dem fu nekka lu leen nekk ñu set up VCP véhicule checkpoint
loolu yëpp pour secure nit ñi la. just like the police ni ñoo waaw defee. ñu ngi am police functions waaye xam nga léegi-léegi nit ñi dundee xam waaye xam naa beneen bés. absolutely waaw foog ñu explain yooyu. exactly because loolu tamit even ñu bari ku xamut gis soldat yi ci def checkpoint ci dëkk bi mun ngaa wax ne lii lan moo xew. ana police bi ak yooyu. but lii yëpp lu jar a leeral la. you know and like he said it's a misconception ñàkk a xam la waaye bu nit ñi xamut. moo tax luwaa lim baax a baax te ñu def ko pour nit ñi bu nit ñi xamul rek. njëriñ li bari du am njëriñ. wala njëriñ bi du bari. waaye xam naa tamit comme CDS beneen si bu am mooy corporation bi. waaw moo taxit def ñu sant ñun tamit. si Department of Public Relations. incha allah pour ñu mun a ñëw si façon forum si nii. absolument pour leeral. absolument ay misconception wala ay yeneen xalaat yu nga xam ne nit ñi ñu ngi ko xam pour ñu xam ne ok. nit ñi lii leen nekk di wax waaye nekkut ne comme noonu la demee wala noonu amee waaye just to conclude I just want to extend the compliments of the Chief of Defence Staff Gambia Armed Forces to you in the panel here and all the viewers out there. Thank you. And then just to let them know that the Chief of Defence Staff Lieutenant General Mamad Oye Cham dafa am open door policy. Anyone who has any issue that you want to clarify, he have tasked us to make sure that we are available to give that clarity. But again, it is important, Amadou and Nyang, for people to understand that security is everybody's responsibility. Absolutely. Okay, and some of the issues that people may be throwing out there, or recently I saw, some people clip a video that was posted by N24, and then the reply of the CDS was even taken out. All those are not necessary. There is no need in maligning your own security. The Gambian Armed Forces is the security of the Gambian people. There is no need to tarnish their image, to accuse them of anything in order to gain any leverage. It is not going to help, and it is not going to be the direction that anybody should take. So on behalf of the Chief of Defence Staff, Gambia Armed Forces, the service chiefs, the general officers, men and ratings of Gambia Armed Forces, we thank you very much for having us here. Thank you. Yeah. Thank you very much. We are equally very much pleased having you here this morning to discuss matters related to security, more so to the role of the Gambia Armed Forces in that regard. And of course, we reflected also on the conducted tour of the series and some of the engagement done. But we want to thank you so much for coming and extend our regards to the CDF, of course, and the entire Army Command. And we look forward to having more engagement with you and, of course, hopefully with the CDS himself. And we thank you so much. jërëjëf kontaan nañ bu baax mon ñang su ko defee jaajëfal ko rek ci teewaay bi am na solo am na lu bari lu mu ci leeral xam naa ne am na yu bari li ma ko fàcce laajte sax mooy diggante Gambie ak Turkey relationship bi ak yooyu ba loolu xam naa am na solo waaw next time dinañ ci ñëw incha allah ñu gën koo waxtaane gis nañ gars yi ñoo jàppale yu bari ba ci too bi sax am na ku benn officer Turkey bu ànd ak ñoom exactly ma bàyyi la rek soo la ngay tëjee ba suba incha allah. waaw jërëjëf dinañ ko jaajëfal bu baax jaajëfal CDS Lieutenant General Mamadou Oye Cham. even the Commander in Chief, His Excellency mu gën a jàppale gars yi. nuyu nañ leen because nit ñu baax leen. ba si kii tam ku nekk State Guard Commander. very active doy na nag moom ñam bu ma wane fii yaa ma gën a xam gars yi di lim nii loolu doy na. ñëpp rek Fajara Army Commander that man that day gars yi ñu ngi ko lifin. exactly. what is his name? Lieutenant Colonel Armando Diatta. ñu ko because xam naa ne lu gars yi lifin nañ ko te ñu ngi wax ne c'est very calm dafa wàccee boppam yëg gars yi yëpp. waaw ñu ngi ko nuyu bu baax nee nañ di Gambia Armed Forces commandant bi high commandant si yëpp. ñëpp waaw nuyu di commander in chief himself. CDS nag mu wax capitaine bu mu la jox. capitaine bi nattoo bi rek moo ko waral wala li nga parce que jox ñaan capitaine nii suma gars yi ñu ngi ko endos waaye man xam nga moom amagul rek loolu moo tax. maa nga moom CDS mu ne lifin la ko jox second lieutenant. waaw waaye yow amagul full sax. capitaine bi dafa xaay. maa ngi saa waay la de star la am de. anyway jërëjëf. jaajëfal ko moom tam si boppam. waaw ñu ngi koo jaajëf bu baax absolument ku am patient la ku mun liggéey bi la because
daf lay déglu bu baax. waaw ñu ko jaajëfal bu baax ñaanal leen jàmm daal réew mi tam yàlla yokk fi jàmm. amiin yàlla. ba buñ gis ñoom seen liggéey. waaw waaye di leen gën a ñaax si agriculture bi. ñu ngi leen si ñaax bu baax yàlla ngeen am si ndam. amiin. président beeg CDS beeg yëpp seen yéene mooy réew mi am jàmm. yàlla na yàlla def jàmm jooju mu sax si réew mi. jërëjëf loolu mooy njëriñ réew mi. amiin thank you very much. jërëjëf moon nañ thank you very much ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci jàngat bi ak nu ñu àndee ci jotaay bi naka noonu di gërëmaat bu baax Ami Piaro capitaine Kanouté ci ni mu ñëwee ci jotaay bi waxtaan ak ñun waaye it waxtaan ak Gambien si ci taxawaay bi waaye ci gën a indi leeral ci too bi nga xamante ne defoon nañ ko lan moo sabab bi ak yenn yi nga xamante ne jot nañ ci waxtaan ak seen officers yi wala officers yi jafe-jafe yi ak yeneen yi nga xamante ne dégg nañ ko ci waaye ba ci wàllu mbay bi nga xamante ne ñu ngi ci soobu fexe daal mun a dundal soldaar yi waaye dundal askani Gambie loolu mooy jubluwaay bi bu ñu amee jàppale bu war loolu dina doon lu am solo su ko defee ñu ngi ko gërëmaat bu baax di gërëm tamit ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi doon seetaan di ànd ak ñun depuis suba ba léegi ñu ngi leen di gërëmaat bu baax a baax ci ànd bi waaye tamit ci safo bi ak kóolute bi rendez-vous suba lay doon incha allah bu ci yàlla àndee ci midweek edition of the same program right here on Eyeafrica TV di leen wax jërë ngeen jëfati ñu endoog jàmm ba suba ak jàmm incha allah bye bye